இது கொஞ்சம் எப்படி ஆரம்பிக்கிறது எப்படி முடிக்கிறது நான் உட்காந்துக்கலாமா? யா ஸோ இட்ஸ் இங்கே இதான் ஃபேவரா? நாங்கள் வித்தியாசமாக இன்டர்வியூ பண்ணணும்னு ஆசைப்படும் போது நீங்கள் யாருக்கு வேணால் ஹை சொல்லலாம், எங்கே வேணால் பார்க்கலாம். திஸ் இஸ் ஆடை ஸ்பெஷல் வித் ஆடை. நம்ம எல்லாரும் என்ன பிறக்கும் போது ட்ரெஸ்ஸோடவா பிறந்தோம்? அமலா பால் with Aadai. Amala Paul. In Aadai. Correct la? Amala Paul then. Paul, yeah. Paul. Yeah, I need to change that now. Yeah. பால்னு கூப்பிட்டு டெய்லி காலையில குடிக்கிறதுங்க. It is, you know, we can't start a day without யூன்ற மாதிரி ஒரு இது Paul. Paul. Yeah, So you want to change it? What are you going to change? No, I'm not changing. I'm saying changing the pronunciation of it. Only. Only. எனக்கு வந்து என்னன்னா நிஜமாவே இல்லை. I'm so happy and I feel liberated, man. Even before watching the film, எனக்கு அக்கா இருக்கா. எங்கள் அக்கா ஸ்லீவ்லெஸ் போட்டு கூட நான் பார்த்ததில்ல. எங்கள் அம்மா நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் போட்டாங்க. பட் after Akka got married, she told Amma that you've made my life really easy. So in the padam is going to be subject to discussion is something that I'm loving about it already. Are you aware of the fact that Aadai is creating ripples even before release? Yes, I am aware about it. But எனக்கு என்னன்னா அந்த ரிப்பிள்ஸ் கூட நிறைய பாசிட்டிவிட்டி இருக்கு. அது ஒரு பெரிய சைன் that our industry is changing, people are changing, and அந்த ஒரு நியூ ஏஜ் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்கல்ல, நியூ ஏஜ் சினிமா லவர்ஸ், லைக் எந்த படம் எடுத்தாலும் நாங்கள் வந்து பார்ப்போம். அந்த மாதிரி இல்லாமல் கிவ் அஸ் குட் குவாலிட்டி ஃபில்ம்ஸ், வில் வாட்ச் தேட். அந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது. ஆடை பார்க்குறதுக்கு இதுக்குன்னெல்லாம் யாரும் I don't think people want to watch Aadai only because of that. Yeah. Come on. There is more to this film than the nudity. Yeah, and there is more on the internet that you can much more beautiful girls than me. So I don't think that is a pulling part of Aadai. People வந்து இந்த கதை என்ன இதில் என்ன இருக்குன்னு தெரியறதுக்காக அந்த ஒரு பஸ் இருக்கு. And I'm very happy about it. It looks very positive. Unanimously, even from நான் வந்து டீசர் ரிலீஸ் ஆகி நான் இப்போ பாண்டிச்சேரியில் தான் தங்குறேன். ஸோ டீசர் ரிலீஸ் ஆகி வந்து தட் நைட் ஐ வாஸ் ஆக்சுவலி ரன்னிங். ஸோ லைக் 2-3 அக்காஸ் அவங்க வேலை முடிச்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ என்னை பார்த்துட்டு அவங்க ஸ்கூட்டி நிப்பாட்டிட்டு தேவர் டெல்லிங் மீ டீசர் செம்மையாக இருக்குப்பா, என்ன கட்ஸ்மா, எப்படி பண்ணியிருக்கீங்க, சான்ஸ் இல்லை, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. யூனோ ஸோ I was like, wow. Somewhere I think they see that guts that they couldn't, have or show. And the respect பார்க்குற எல்லாருக்கிட்டையும். Growing daysல did you have any kind of restrictions? இப்போ இந்த கேரக்டர் பார்க்கும்போது இட்ஸ் லைக் ரேவ் பார்ட்டி கான் ராங் டைப்ஸ். நான் பெட் பண்ணிட்டே இருப்பேன், நான் ஒரு ஃப்ரீ ஸ்பிரிட்டடாக இருப்பேன். க்ரோயிங் டேஸில் how was it? I mean, come on, நாங்கள் சபரிமலைக்கு கேரளா போயிருக்கோம், அப்புறம் இந்த யூத் ஃபெஸ்டிவல் ஜட்ஜிங்க்கு கேரளா போயிருக்கோம். come on, one fact, undeniable pretty women all over the state. So how was it growing daysல என்ன மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்தது if at all? ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்னா see honestly எனக்கு வந்து என்னன்னா I've always எர்ணாகுளம் சிட்டியில் இருந்தேன், அங்கே தான் படித்து வளர்ந்தது எல்லாமே. என்னோட வீட்டில் வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது. தே கேவ் மீ a lot of freedom. அதுக்கு சின்ன வயசில் ஸ்கூல்லலாம் நிறைய கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. கசின்ஸ் ஆண்டிஸ் எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல, ஃப்ரீடம் கொடுக்கனால மிஸ்யூஸ் பண்ணுவாங்க, பார்த்துக்கோன்னு சொல்லி. But honestly, my parents, even though I was a rebel without a cause, but still they gave me all the freedom and all the choices to make myself. And also in a small family, I'm from a middle class family. ஸோ ஃபேமிலிக்குள்ளே என்ன இருக்குமோ அது எனக்கும் என்னோட பிரதருக்கும் தெரியும். ஃபினான்ஷியல் க்ரைசிஸ் இருக்குது, இல்லை பிரச்சனைகள் இருந்தால் there was a time where எனக்கு வந்து I wanted to buy cycle so badly, and அந்த டைமில் அப்பாவுக்கு அதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியல. ஸோ I knew all these things. அதனால I had a very humble upbringing, and also அந்த I think அது ஒரு பிளெஸிங்காக இருக்குது. ஏன்னா அந்த humble upbringingனால I knew the society I was growing. I knew the value of things. And also என்னன்னா one beautiful part of என்னோட childhood வந்து என்னோட அப்பாவோட சிஸ்டர் மூணாரில் இருந்தாங்க. So all my summer vacations were in Munnar. Waterfalls, trekking போகிறது, very very much connected with nature. ஸோ கேரளாவில் ஐ திங்க் அந்த கேரளாவில் வளர்ந்ததுனால அந்த ஒரு பிளெஸிங்ஸ் இருக்குது. இப்போ கூட தட்ஸ் ஐ திங்க் எப்போவுமே I want to just run away to Himalayas, I want to go to mountains. அங்கே போகும்போது தான் I'm finding myself, so Kerala means that comes to me. But sadly இப்போ வந்து நான் என்னோட grandma அவங்க வீட்டுக்கு போனால் ஃபுல்லாக மாறிடுச்சு. லைக் முன்னாடியெல்லாம் ஃபுல் கேஷ்யூ தோட்டம் இருக்கும், இப்போ போனால் ஃபுல் பில்டிங்ஸாகவே இருக்குது. ஐ திங்க் we were the last generation to enjoy some nature and all that. இப்போ வரைக்கும் we were talking about restrictions, right? Sorry, yeah. So also this rebel thing came from that restrictions. And I remember telling my parents that I never want to marry anybody from India itself or Kerala. I will never get married because the male chauvinism was a lot. Like even in my house also, என் அப்பா வந்து ரொம்ப டாமினேட்டிங் ஆன ஒரு அப்பா. எப்படின்னா டாமினேட்டிங்கோட
he's not somebody who would think என் வைஃப்னா எனக்கு அவ எல்லாமே பண்ணணும். நாங்க வெக்கேஷன் போகும்போது கூட he would be like I need அது கூட இது கூட. So I'll have fight with him. அம்மா கூட வெக்கேஷன் வந்திருக்காங்கல்ல, she also need a break. Exactly, but take he's your like own no clothes no before you go to the bathroom. Yeah, absolutely. He's like no she's my wife, she's supposed to do that. So I said will you let your daughter also do that? Then he wouldn't. He can't see you understand? Playing the daughter drama absolutely, there. absolutely. So அந்த ஒரு fight எப்பவுமே இருக்கும். Every time she shout at her something, I'm like you have no right to shout at her. So this rebelness and this why we don't have this freedom, you know, why we are as a women. அப்புறம் எனக்கு முஸ்லீம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது நாங்கள் அவுட்டிங் போகும்போது அவங்கள அனுப்ப மாட்டாங்க. ஸோ அதெல்லாம் என்னால் ஒத்துக்கவே முடியல. ஸோ ஆல் ஐ ரிமெம்பர் இன் மை சைல்ட்ஹுட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு கெட் அவுட் ஆஃப் த ஸ்டேட், த கண்ட்ரி, யூனோ வை இஸ் இட் திஸ் ஸோ மச் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். அண்ட் கொஞ்சம் ஒரு அவுட் கோயிங்காக இருந்தால் உடனே ஸ்கூல்லேருந்து கம்ப்ளைண்ட் வரும், உடனே தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் ஒன்லி ஷி ஹேங்ஸ் அவுட் வித் மென். So this chaos was always bothering me. இப்போ ஒரு படத்துக்கு ஒரு ஹீரோயினை என்ன பேசிஸ்ல செலக்ட் பண்றாங்கன்னா பிஃபோர் கமிங் டு நோ தட் ஷீ கேன் ஆக்ட் வெல், அவங்க பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்காங்களா, அதுவே உங்களை இரிட்டேட் பண்ணலையா? Are you okay with that? See, நான் ஆக்சுவலி முன்னாடி இதை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தேன். இப்போ வந்து என்னன்னா நம்ம வந்து ஏன் சினிமாவில் வந்து எது முக்கியமாக மாறணும்னா ஹீரோயின் மாதிரி இருக்கிறவங்கள காஸ்ட் பண்ணாமல் கேரக்டர்ஸை காஸ்ட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இஃப் யூ சி அதர் லாங்குவேஜ் மூவிஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹாலிவுட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூனோ யூ கேன் சி ஸோ மெனி ஃபேஸஸ், குண்டானவங்க, விமன் வித் ரிங்கிள்ஸ். ஏன்னா அவங்க எப்படி இருக்குன்னா அவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனே வந்து லைக் 30-year-old ஓவர்சைஸ்ட். ஏன்னா அவங்களோட ஒரு ஸ்டோரி லைன் இருக்கும்ல, வாட் எவர் தட் female goes through, whatever that actor goes through, அது அவங்களோட ஃபேஸ்ல தெரியணும். இங்க வந்து என்ன ஆகுதுன்னா everywhere we just want to cover it, size 0, flawless skin, perfect figure, அப்படி இருந்தா அந்த பியூட்டி இஸ் பெர்ஃபெக்ஷன்ற ஒரு மாயா கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஐ திங்க் இட் வுட் பி கிரேட் இஃப் ஆர் டிரெக்டர்ஸ் start making or start writing stories where there are characters like நம்ம ஸ்ட்ரீட்ல பார்க்குற மாதிரி அந்த குழந்தைங்கள மாதிரி, you know, like literally I would like when I did Amma Kanku I was a 23-year-old and I gained about 63 kg for that film. I love to do all that. ஆடையில் கூட மேக்கப் கிடையாது, ஹேர் கிடையாது. How a normal girl is work போகிற பொண்ணு எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கோம். So I think as actors also gone are the days when you know ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்த உடனே மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஹேர் கட் பண்ணுவாங்க, கலர் பண்ணுவாங்க, ரெடி ஃபார் த நெக்ஸ்ட் மூவி, ரெடி ஃபார் த ரோல். That's the maximum we actors do. So I think that is gone are the days, you know. Now it's time to change and it's changing. இப்போதான் ஆடையை பற்றி பெருசாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அது சிந்து சமவெளியிலேயே ஸ்ப்ரவுட் ஆகி விங்ஸ்லாம் பறந்து ஐ திங்க் யூ அங்கே எல்லாமே it opened up at a different level. Please don't even compare Aadai with Sindhu. I'm not. I will kill you. Yeah, but I'm not. But to talk about இந்த பப்ளிக் ஒரு படத்தை எப்படி பார்க்குறாங்கன்ற விதம் இருக்குல்ல. இப்போ வந்து அது என்னது கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸில் அப்படியே பயங்கரமாக இன்செஸ்ட் இருக்கு, பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. ஐ திங்க் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஆரம்பத்துலேருந்தே யூ been subject to discussion and I think ஆரம்பத்துல இருந்துனா see all these things, no, I don't believe all these things நம்ம கண்ட்ரோல் இல்ல நம்ம கண்ட்ரோல் இல்ல. என்னன்னா நான் படம் பண்றது, இப்போ நான் வந்து அமலா பால் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வர ஒரு ஆக்ட்ரஸ் ஆகுன்றதெல்லாம் என் கையில் இல்லை, நான் டிசைட் பண்ணல. பிகாஸ் மெயின் வந்து என்னோட ஃபேஸ், அது வந்து நானா எடுத்துட்டு வரல, இட்ஸ் காட் கிவன். ஈவன் த டேலண்ட் ஆல்சோ. ஸோ ஐ திங்க் even the talent. Yeah, of course. I mean, I am working on it. I have to work hard on it. Like with this talent, I've done some shitty films also. So if I'm working hard, I'll get more. See, God half, you half, human half and solluvaangalla. But somewhere it's karmic. It is dharmic. Adu 100% எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு. Sindhu Samaveli kind of a film that was supposed to happen for whatever reason it is. And when it came to me, I think I respect my maturity at the age of 18, at the age of 17, to understand that as not as a sex film or not as an adult film, but absolutely. And I still remember and the kada whatever I heard in ingita appa sonna time la whatever I heard, I was more excited about that moon part of a woman, you know, like அந்த யங்கர் ஏஜ் அண்ட் மேரிட் அண்ட் தென் கொஞ்சம் அடல்ட் ஆகுறது. ஸோ அது மூணு எப்படி பண்ண முடியும், அந்த ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் நான் யோசிச்சேன். அதுதான் இப்போவும் யோசிப்பேன். ஆடே கூட மோர் தேன் த பியூட்டிட்டி ஆர் எனி திங், ஐ வாஸ் ஹுக்ட் வித் த பெர்ஃபார்மன்ஸ், வித் த கேரக்டர். ஸோ அதுக்கு வந்து பீப்புள் were gonna bash me, they're gonna always bash me for whatever I do. Even if I do good films, they're gonna bash me. அது பார்த்துட்டு கிரிட்டிசிசம் பார்த்துட்டு நம்ம எதுவும் லைஃப்ல முன்னாடி போயிட்டே இருக்க முடியாது. Because I see it as a gift which makes you do more. Absolutely, it is. That's the reason why I'm here. I'm in the industry, that fire, that quest, and that, you know, I want to push my edges to the top, you know, to the top. And that's why it is torturous, you know, certain experience that you go through, it really pushes you off. But adha taandi velila varumbodhu you're not the same person, and that gives me satisfaction, nothing else. Flight, school students, auto, பக்கத்து வீட்டு ஆண்டி, இது எல்லாத்துக்கும் நடுவில் ஒரு கான்வர்சேஷன் வித் அமலா பால். இப்போ
என்ன வேணா Uncle, கேட்கலாமா? பக்கத்து வீட்டு uncle. என்ன வேணா கேட்கலாமா உங்ககிட்ட? Yeah, yeah, absolutely. அது ஆஃப் லேட் ரீசெண்டாவே கேள்விப்படுறேன். been telling people என்ன வேணா கேளுங்க. Yeah, what is there to hide? There's nothing to hide. ஆடே சொல்ற மாதிரி. இப்போ கமெண்ட்ல வரும், இதை நீ சாதாரணமாகவே சொல்லியிருக்கலாம், ஏன் ஐஃபைலாம் பண்ணி ஒரு ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறேன். இப்போ ஹீரோயின்ஸை செக்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸாக பார்க்கறதுன்றது வந்து காலப்போக்கில் ரொம்ப வந்து ஒரு ஒரு உங்களை வந்து ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் மாதிரி ஒரு டாய் மாதிரி தான் பார்த்துருக்காங்க. இப்போது நான் வந்து ஐ எம் ட்ரைங் டு ஆன்டகனைஸ் மை செல்ஃப் ஸோ தட் ஐ மேக் யூ டாக். ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் கம் டு No, no, you don't கன்க்ளூஷன். have to apologize. ஸோ என்னன்னா இப்போது எல்லாத்தையுமே காமிச்சாச்சுரா, இதுக்கப்புறம் என்னடா இருக்குது காமிக்க, இதுதானே ஒரு ஒரு ஆக்ட்ரஸோட லிமிட்டு அப்படின்னு ஒருத்தன் என்கிட்ட கேட்கும்பொழுது எனக்கு அதுக்கு சிரிக்கிறதா இல்லை கோவப்படுறதானே தெரியல. படம் பார்க்கல no, they have to watch the movie before making all this judgments இருக்கலாம். It is healthy all this and objectifying சொன்னீங்கல்ல, அதுக்கு I think நான் வந்து ஆடியன்ஸை ப்ளேம் பண்ண மாட்டேன், இண்டஸ்ட்ரியை தான் ப்ளேம் பண்ணுவேன். Because நம்ம என்ன காட்டுறோம் அதான் அவங்க பார்க்குறாங்க. ஈவன் திஸ் வேர்ட் ஐட்டம் டான்ஸ், ஐட்டம், ஒரு பொண்ணுனா ஐட்டம், அது எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரியில் தானே வந்திருக்கோம். ஸோ ஐ திங்க் அது வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரியோட தப்பு தான் நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் பட் நவ் திங்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங். அண்ட் படம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே வந்து படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஐம் ஷோர் இதெல்லாம் இல்லாமல் வேற நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் அந்த படத்தில் பேசுறதுக்கு. ஸோ ஐம் வெரி கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் தட். சிங் சவுண்ட் பண்ணும்போது அந்த த ரா பெர்ஃபார்மன்ஸ் அது அப்படியே ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகும். அந்த டப்பிங்கே ஒரு ஃபேக்கிங் தான். ஸோ தட் சம்திங் நைஸ் அபவுட் திஸ் மூவி. டீசர் பார்த்ததுக்கு ஆக்சுவலி இந்த கதை சொன்னதுக்கு அப்புறம் ரத்னா வந்து ஓகே எப்படி இவங்க ஒத்துப்பாங்களா, என்ன சொல்லுவாங்க அப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து 2 கண்டிஷன்ஸ் தான் வச்சேன். ஒன்று வந்து நான் சொன்னேன், ரத்னா இந்த படத்தில் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன்னா நான் ஒரு ஆக்ட்ரஸ் ஆகும், நீங்கள் ஒரு டைரக்டர் ஆகும், செட்டுக்கு வந்து பண்ணுறது அந்த மாதிரி இருக்காது. பிகாஸ் திஸ் மூவி இஸ் ஒன் இன் அ லைஃப் டைம் கைண்ட் ஆஃப் ஃபில்ம். மேபி இட்ஸ் லைக் கிவிங் மை லைஃப், ஐ ஹேவ் டு ட்ரஸ்ட் இட் ஸோ மச். அது வந்து நம்ம ஒரு டீமாக ஒர்க் பண்ணணும், எல்லாரும் இன்வால்மெண்ட் அதில் இருக்கணும். அண்ட் ஸ்கிரிப்டிங் டு மூவி மேக்கிங் டூ. பிகாஸ் ஸ்கிரிப்டை தாண்டி மூவி மேக்கிங்கை தாண்டி இங்கே தான் என்னோட ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன வரப்போகிறதுன்னு இட்ஸ் டைரக்டர்ஸ் விஷன். ஸோ ஐ நீட் டு ஹேவ் தட் சார்ட் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வித் திஸ் டீம். ஸோ தட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். அண்ட் செகண்ட் கண்டிஷன் ஐ செட் இஸ் லைவ் சாங். இந்த படம் சிங் சவுண்ட்ல பண்ணாதான் நான் பண்ணுவேன். Yeah, that's what I told them. We come to a conclusion that heroines are dumb la. You know cinema, you're going to be producing films, you are producing films. Now again I'm antagonizing, please. Now வேற ஒரு section of audience I want to represent and ask you, representing them. Yeah, I don't mind because I'm making you talk. Yeah, no, the thing is that see, for me I've always been against dubbing. நான் இது நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். டப்பிங் பண்ணும்போது இட் இஸ் லைக் நம்ம ஒரு நேச்சுரலாக ஒரு விஷயம் நடந்தது, அதை வந்து நம்ம மறுபடியும் யோசிப்பேன்ல. இப்போ வந்து ஒரு ஜோக் நடந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, இல்லை ஒரு இமோஷனல் மூமெண்ட் நடந்துச்சு உங்கள் லைஃப்பில், அதை வந்து நீங்கள் இன்னொருத்தர்கிட்ட சொல்கிறீங்க, இல்லை நீங்கள் தனியாக யோசிக்கிறீங்க. அதை யோசிக்கும் போது மறுபடியும் அப்படி அது ரீக்ரியேட் பண்ணோன்னா எப்படி இருக்கும், உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபேக்காக இருக்குது. ஸோ திஸ் டப்பிங் இட் செல்ஃப் இஸ் அ வெரி ஃபேக் அண்ட் வெரி known organic process for me. And dubbing studio போய் எப்போவுமே when I try to recreate what I performed, it's always like killing it 50% down. ஸோ அதனால இந்த படம் பண்ணும்போது I was very clear, whatever I'm going to do, I'm going to do my 100% and do for one. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த 100% என்னால் போட முடியாது, பிகாஸ் அந்த மாதிரி ஒரு படம் இது. ஸோ அதனால லைவ் சவுண்ட் இருந்தால் தான் நான் பண்ணுவேன்னு சொல்லி, அண்ட் தே ஹேட் லைக் லாட் ஆஃப் டிஸ்கஷன் அண்ட் தே செட் வி காட் சம்பத் ஆன் போர்ட் அண்ட் வி டிட் லைவ் சவுண்ட். அண்ட் இப்போ இன்னைக்கு கூட ஒரு ஃபியூ பேட்ச் ஒர்க் இருந்தது டப்பிங்கில். அது பண்ணும்போது கூட ஈவன் தோ அந்த சீனில் பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ட்ரை பண்ணாலும் நாங்களே ரத்னாவே சொன்னேன், வேணாங்க டச்சே பண்ணாதீங்க, அவ்வளோ லைவாக இருக்குது, இது போய் பேட்ச் பண்ணி குழப்பாதீங்க, வேணாம், he itself cancel it. That is the power of live sound. I think it's high. This is 2019, technology is so advanced, people started making movies in VRs, so it's high time that our industry adapts. I pray that it adapts soon to live sound and the entire system gets adapted to it, changed to it. Bollywoodல the face of Bollywood has changed because of Deepika Padukone and Priyanka Chopra. மலையாளத்துல வந்து they've started to produce films, direct films. In fact வந்து ஒரு பொண்ணு தனியா ஒன்னத்தை ஜெயிச்சு அதை பத்தி நம்ம பெருமையா பேசுறதே முதல் அசிங்கம். அது இயல்பு, அது சாதாரணமா நடக்க வேண்டிய ஒரு மேட்ரு. அதையே நம்ம தனியா ஒரு சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணி பேசுற லெவல்ல இன்னும் இருக்குன்றது வருத்தமா தான் இருக்கு. And I think you are going to be இந்த கங்கனா ரனாட் முத வந்து நெப்போட்டிசம் பத்தி பேசினது, சம்பள உயர்வை பத்தி பேசினது. I think you are going to be the crusader for a whole new set of things that might probably start off in Tamil cinema. I am putting that, entitling that responsibility on you. No, I talk the truth. I've decided that. That's why even with the last press release, I wanted to speak the truth because எனக்கு வந்து I'm scared of that inner voice, which calls me a coward. Why are you being like other people? Why are you going in the same? Why are you trying to fit in? No, you either fit in or you change the world. You can't, you don't get to do both. So of course I don't want to fit in.
So I'll try to change the world. I'll try to change something to my industry, some changes. முன்னாடி இருந்த actors ஓட honest fight or அதனால தான் I think நிறைய விஷயங்கள் evolve ஆகி வந்துட்டு இருக்கு. But the more you stay quiet and the more you சரி நம்ம ஒர்க் பார்த்துட்டு போய்க்கலாம் எப்படி இந்த நான் அந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸ் விட்டதுக்கு அப்புறம் lot of actors messaged me, appreciated me, but nobody showed the except Vishnu Vishal or few people. No one really endorsed about it, or nobody really showed the courage to sort of publicly talk about it, but they all also go through it. Yeah, but I don't want to be one of them. I've decided that I'm going to, and எனக்கு வந்து confront பண்றது I'm very comfortable. என்னன்னா எனக்கு வந்து நான் ஒரு ஐ எம் அன் ஆக்டர் ரைட், இங்கே என்ன இருக்கோ அதுதான் என்னோட ஃபேஸில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அண்ட் திஸ் திங் ஐ நீட் டு கீப் இட் வெரி க்ளீன் அண்ட் கிளியர். ஸோ உள்ளுக்குள்ளே எனக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருந்தால் நான் அவங்ககிட்டே போய் பேசுவேன். இஃப் மை டிரெக்டர் எனக்கு இஃப் ஹீ இஸ் having some issues with me, or if I feel he's making me uncomfortable, I go confront him. I'll ask him what is the problem. That matter anyone. So I'm very very comfortable in confronting. ஒரு highly talked about profession, உங்களோட ஓவர் ஆக்ஷனும் ஒரு செல்ஃபி ஃபோட்டோ கூட எவ்ரிதிங் will be subject to discussion, but the beauty of life நமக்கா நம்ம வாழலாம்டா அப்படின்ற அந்த ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் வந்து இப்போ உங்களோட the way you are அதுலயே தெரியுது. When did that happen? Like happiness is all about after all the tragedies. After all the, I think that's when the transformation happens, right, for everyone. I think நம்ம சொசைட்டியில் வந்து என்னென்னா நம்மளை வந்து நம்மளாவே சின்ன வயசுலேருந்தே நம்மளாவே வாழ விட மாட்டாங்க. அப்படி பேசக்கூடாது, அப்படி பார்க்கக்கூடாது, இப்படி ட்ரெஸ் போடக்கூடாது, இப்படி தான் நடக்கணும், நல்ல பொண்ணாக இருக்கணும், அப்படிலாம் சொல்லி பசங்க கிட்ட கூட. ஸோ என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து நிறைய இன்செக்யூரிட்டிஸோட தான் வளர்ந்து இருக்கோம் சொசைட்டியில். ஸோ இப்போ நீங்கள் I'll tell you for an example. When I was in Manali, I was traveling to Manali, and there was this European couple of European guys, and அவங்க கூட கான்வர்சேஷனில் இருந்தேன். And the kind of things they were saying was like mind blowing, like their spirituality and life apathy and all, very very metaphysical things. அதுவும் இந்தியாவை பற்றி அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டு I was very amazed. And then like out of curiosity I just asked him, how old are you guys? And they were 17, 16, 18-year-old. And அவங்க என்னன்னா அங்கெல்லாம் ஸ்கூலிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் they all travel the entire world, and then they decide what they want to do with their careers. இங்கே வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே நம்மள டாக்டர், என்ஜினியர் இல்லை அது இதுன்னு சொல்லி தான் வளர்த்துவாங்க. ஸோ there's so much of burden that we all grow up with. So that transformation there never happens. என்ன சொல்கிறது, ஒரு ப்ரோக்ரஸ் இருக்கும் இல்லை, ஒரு எவல்யூஷன் இருக்கும் இல்லை, as a soul. ஒரு மனுஷனாக மட்டும் வேலைக்கு போய் ஃபேமிலியை வச்சு குழந்தைய பார்க்குறது அப்படியே இருந்து அப்படியே there are many people who die without evolving, without actually traveling inside them. So I think this heartbreaks, these kind of experiences that breaks you, that puts you through pain, that they are blessings. And that's what makes you the human you are. அது வந்து ஒரு ரியலைசேஷன் கொடுக்கும். ஓகே, இந்த வாழ்க்கை, இந்த ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி, ஆல் திஸ் கிளிட்ஸ் அண்ட் கிளாமர், இல்லை ஆல் திஸ் மெட்டீரியலிஸ்டிக் பர்சியூட்ஸ், இது வந்து வாழ்க்கை கிடையாது. எண்ட் ஆஃப் த டே தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கிவ் யூ ஹாப்பினஸ். அந்த ஒரு ரியலைசேஷன் வந்துடும். அண்ட் ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் ஆல் த திங்ஸ் தட் ஹேப்பன் இன் மை லைஃப் which got me into that realization faster. I'm 27 now, and I think I feel already these 3 or 4 years of my life is what I am வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது. உண்மையாகவே அப்படி தோணுது. நான் மைண்ட்ஃபுல்லாக ஒரு ஒர்க் பண்ணும்போது அங்கே என்னோட மைண்ட் அங்கே இருக்குது. when I'm done with my work, I'm done with my work. I go back to my life. I have a life by the beach. I go for surfing. I've become a vegetarian. I do my yoga. I do creative conscious things. So I think yeah, that's what helped me. There was a point where I didn't know, it was ரொம்ப வலி இருந்தது. There was so much pain, and there was so much of entire world against me. அந்த ஒரு ஃபீல் இருந்தது. What did I do? What went wrong? I didn't know what to do. And then there were people like you do, like you talk to people and you go parties, you get drunk, and still the pain is there. Usually people, most of them, they go to this alcohol or drugs and whatever, and then when you come back, when you're in normal self, you're back to the pain again. But I wanted to understand a lot of questions, and I want to understand what is the ultimate. And then that's when the Himalayas happened. Trek happened. I started walking. I went on this Pin Parvati trek. It's 110 kilometer, 10 days. It's India's second most difficult trek. And I'm like this actress, always been protected with 5-6 people who's like, I thought நான் வந்து ரொம்ப இண்டிபெண்டன்ட் அந்த ட்ரெக் போகிற வரைக்கும். என்னால் ஃபர்ஸ்ட் சம்மிட் கீர்கங்கான்னு சொல்லுவோம், அங்கே ஒரு 4 hours ஸ்ட்ரெயிட் அப் வாக். என்னால் அதே பண்ண முடியல. நான் வந்து ஒரு ஃபுல் பேக் எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு அதில் வந்து காஸ்மெட்டிக்ஸ், அந்த செப்பல், இந்த செப்பல், ஃபேன்சி க்ளோத்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே போய் எனக்கு நடக்கவே முடியல. ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ டிட் வாஸ், ஆஃப்டர் ரீச்சிங் கீர்கங்கா, ஐ ஜஸ்ட் ரிப் ஓப்பன் மை பேக் அண்ட் த்ரூ எவ்ரி திங், டம்ப்ட் ஆல் த காஸ்மெட்டிக்ஸ், அது இது. அண்ட் தென் அங்கேருந்து நெக்ஸ்ட் சம்மிட்
poga, all these things getting subtracted, and along with that my fat also, my baggages that I've been carrying for The such emotional a baggage, everything, the real baggage. everything. And the 10 days I didn't put any cream, I didn't eat any non-veg, or I didn't eat all the fancy foods and my multivitamins or supplements, but I was alive. I didn't have phones, and I was like 10 பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, but eventually only 4 people finished, and I was only one girl. Oh my God. Yeah, and it was life threatening kind of a trek. Yeah, so அதை தாண்டி வெளியில வரும்போது I had lost like 5 kg in that 10 days, so I came as a new person. Yeah, and I've never visited a dermatologist after that. I don't even go to parlors anymore. So I think, yeah, ஒரு I ஹீரோயின் highly recommend Wow, this to everyone. Yeah. தலைவருக்கு அப்புறம் ஹிமாலயஸ் போனால் நீங்க தான் இண்டஸ்ட்ரி. No, You have there's to trek. definitely something about it. But Himalayas போறதில்ல bro, you have to trek, you have to really choose these treks and you have to walk, do the walk. Everything was going fine, you just said bro. I'm sorry bro. Okay. Anyway. No, bro is my Yeah, my got it, got new it. thing. Understood. I call everybody bro, don't worry. That's okay, that's Yeah, fine. even the guy I have hots on, I call him bro. So. Got it. இப்போ நீங்க பேசினதுக்கு அப்புறம் இந்த பர்டிகுலர் ஆன்சர் ஒரு இன்ட்ராக்ஷனுக்கு அப்புறம் ஒரு ஹீரோயினுக்குன்னு ஒரு ஷெல்ஃப் லைஃப், அவங்க பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும், அதே சமயத்தில் வந்து அவங்க சோலோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணணும், அவங்க ப்ராடக்ட்ஸ் என்டோர்ஸ் பண்ணணும், ஃபேன்ஸ் என்கேஜ் பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஒரு ரெகுலராக ஒரு டிஎன்ஏ ஒன்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. I have an addition. Heroines have shell life, but actors don't have. I'm an actor. I want to be an actor. Great. Yeah. நான் ஆக்சுவலாக இந்த இன்டர்வியூ வந்து ஜெயா பச்சன் மாதிரி உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஒரு கம்பளியை போத்திக்கிட்டு Yeah. ஆடைனாலே ஒரே like that. talking about the nudity part, I really wanted to break that. You probably do an interview where you will only get to see your face. Yeah. I mean, இப்போ நிறைய பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம் about menstrual hygiene and about the sex abuse, about the good touch, bad touch. இது எல்லாமே பேச்சாக தான் இருக்குது, ஏதோ ஸ்டேஜில் நடக்கக்கூடிய ஒரு NGO ஈவெண்ட்டாக தான் இருக்குது, இல்லைனா ஒரு ஹேஷ்டேக்காக தான் இருக்குது. Somebody like you who's got a presence who can like probably make a change through films or bring about a new topic that needs public attention. I am not a politician. I am not a. I don't have the power in government or anything. I am an actor, and that's the only power I have. I can only contribute my work through my art. That is my movies. I can only say things and inspire people. I can only try to change the society through my movies. I'm doing that. That's why I feel it's highly responsible for me to tell stories and tell inspiring stories, and that's why this rebel, even though it was nudity or whatever, even though it was a huge risk, but that responsibility in me was pushing me to do it. So இந்த படத்தில் ஆக்சுவலி நிறைய பியூட்டிஃபுல் மெசேஜஸ் இருக்கும். என்னன்னா there was 2-3 டேக்ஸ் எனக்கே இருந்தது படம் முடியும் போது, which I personally changed in my life, and I'm sure அது வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்ன கேள்விக்கு few things அது கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணும். Fantastic. இப்போ இந்த பாலிவுட்லலாம் செலிபிரிட்டிஸ் கூட்டு வரமோ ஒரு செக்மெண்ட் ஒன்று அந்த ரெகுலரா like let's do a cliche segment, rapid fire. Rapid fire கூட பாரு, நீங்க சாதா ஆன்சரே rapid fire மாதிரி தான் இருக்கு. Like the regular cliche segment, like questions that people so badly want to ask. அதெல்லாம் நான் இப்ப கேட்க போறேன். Yeah, why not? Will you remarry? I mean, why not? Of course I will, and I'm seeing someone. So, but sorry guys, game over. Yeah, okay. I'm seeing a very, very beautiful soul. Lovely. I think in the transformation I owe it to him as well. Lovely. And so, but marriage pati pa yosikila, as I said, I really want to do again, a it's lot not necessary. I mean, come on. Yeah, I mean, it's not necessary, but I believe in marriage. There's nothing like மணிரத்னமே லிவ் இன் பத்தி படம் பண்ணிட்டு கடைசில ஹீரோ ஹீரோயின் கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க. சோ பாவம் அவருக்கே அந்த கம்பல்ஷன் இருக்கும்போது, yeah, there is nothing அந்த எனக்கு வந்து அந்த ஒரு பயம் ஸ்டிக்மா அதெல்லாம் கிடையாது. Of course கண்டிப்பா இருக்கும். I want to have babies. Yeah, I love kids. I want to adopt also. அது மாதிரிலாம் plans இருக்கு. Let's see. Nice. So Ramya is one of those few lucky souls to have kissed you. Yeah. Why? There are so many people who kissed me. Girls and boys. Few. That's why I said few. Yeah, no, it's not a big deal at all. Yeah, but it's been talked about la. நான் தான் சொல்றேன் cliche segment. You tell me honestly, how many times you've kissed a boy? Thrice. Think about the drunk days and college days. No, I don't drink. Even I don't drink now, but we all used to. Thrice. Yeah, so even I've kissed so many girls. I mean, it's an expression of love. Absolutely. I don't know why people are making a big deal out of it. I think the people who never got kissed by the same genders are making... Please kiss, guys. Kiss. All the boys, kiss your boyfriends. All the girls, kiss your girlfriends. It's amazing. இந்த வீடியோட டைட்டில் முத்தம் கொடுங்க ப்ளீஸ். செலாகுட்டி வந்துருச்சு. I mean, you're beyond link-ups. But if at all you want to be linked with somebody, like some boring segment on Chennai Times. With
இன்டர்நேஷனல் ஸ்டார்லாம் கிடையாது, சென்னைக்குள்ள கோடம்பாக்கத்துக்குள்ள தமிழா? யோசிங்க. ஓகே. பாத்தியா, தமிழே மைண்டுக்கு வரல. How இல்ல bad. எதுக்கு கான்ட்ரோவர்சி நினைச்சேன், தப்பிச்சு போலாம். ஜாலியா இருக்கும். Come on. Controversy என்ன controversy? Anything that's கான்ட்ரோவர்சி fun. இல்ல. Yeah. Yeah, let me see. Linked up with same sex or opposite sex? Both. Wow. Woo. You just made it easier for me. Option A, same sex. Option B, opposite sex. Okay. Satyama, I am not able to think anyone. Let me see. Ajit sir? Sorry, Shalini ma'am. I mean, friends, you know, Yeah, like yeah, got it. that man is like huge. What a legendary experience in life. And Yeah. அப்புறம் கேர்ள்ஸ்ல வந்து நயன்தாரா, because she's so secret, always அந்த ஒரு மிஸ்டீரியஸா இருக்குல்ல. Mystique figure I want to go and check out everything. What are you up to every day? Oh, I think you've made the first 3 questions easy. So இதுக்கு அப்புறம் புதுசா அப்படியே கஷ்டப்பட்டுலாம் எதுவும் கேட்க முடியாது. Such Thank a you. cliche Yeah, questions yeah, I know. anyway. That's why I told you, it's the cliche segment. Very cliche. Yes, but there is definitely more to you than the films that you do. In fact, in spite of doing a film like Aadai, ஒரு ப்ரொடியூசர் ஆங்கிள் கிடச்சிருக்கு. நிறைய பேர் உழைக்கிறாங்க. ஒரு படத்தில் கதை சொல்கிறது தான் இன்டென்ட். ஸோ லெட்ஸ் ஷோபிஸ் ஒரு பக்கம், ஹிமாலயாஸ் ஒரு பக்கம், செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஒரு பக்கம். வேர்ல்டு ஒரு மாயா, அந்த மாயாக்குள்ளே ஒரு மாயா. And chances are high you can get stuck with the illusion. So it's very important to unwind and go back to your real life. Yeah, otherwise you can lose it. If you started something like Isha, first day Yeah, houseful. that is my higher goal. I want to start Great. a spiritual retreat. That is my higher Wow. goal. Fingers crossed. You have to visit often, illana tickets விக்காது. Or you should have similarly appealing there, you know, gurus. Vama, kissing everyone. Thank you so much for your time. Thank you, Amala, Abhi. Paul, Yes, thank all you. the very best, and yeah, God Abishek. bless you. Abishek Raja is fine. Abishek Raja. Yeah, Abishek is Cool. fine. Thank But you. definitely இந்த படம் நம்ம பெண்களை பார்க்குற விதம் மாறப்போகுது, ட்ரீட் பண்ற விதம் மாறப்போகுது. இல்ல அப்படி நான் சொல்லல. Again, it's not a women Yeah, empowerment like, film, yeah. as I said, but it has everybody who watched this film, அதுல இருந்து ஒரு டேக் அவங்களுக்கு இருக்கு கண்டிப்பா. Definitely. Thank you so much. Okay, thank you. Bye.